Hello viewers, Namaskaram. Welcome to today's class. According to George Bernard Shaw, the only man who behaves sensibly is my tailor. He takes my measurements anew every time he sees me, while all the rest go on with their old measurements and expect me to fit them. Are we not doing the same thing? Are we not expecting our students to fit into our own frameworks to assess them? Coming to educational process, what does educational process actually mean? So whenever we teach something, we are actually expecting our students or framing goals that we expect from our students, which we call them as objectives. According to B.S. Bloom, he called the educational process as a tripolar process, wherein objectives are framed and we provide them with the learning experiences of those objectives, how to achieve them. Based on these learning experiences, we actually see the change in their behavior, which we call as through assessment. Now, does it end there? No, it's a cyclic process based on the learning gaps that we find or the teaching gaps that we find in our teaching. We actually reframe our objectives and again the cycle goes on. So when we are talking about objectives, why do we need to frame objectives? One thing is to assess the students. What assessment are we looking for? What is that we are looking for? We assess the students to see their content knowledge, their subject knowledge. We assess the students to grade them. Yes, of course, they need to know where they stand in the class or in the state or in the national level. Now, helping them to understand where exactly they stand, we help them prepare them for their higher studies. Now, not just the higher studies, certain schemes help them to get some scholarships in order to pursue their studies, especially the underprivileged students. They do get this privilege by getting the scholarships. Not just the scholarships, we also help the students to face the global arena. So assessment is a must, is needed. So when we talk about assessment, we actually start with understanding what exactly we are looking for. That means what are the objectives of our teaching? Where do you want to start with? How do you want to start with? So we actually frame certain expectations in our own mind, okay, which we call them as objectives. Later on, the name of these objectives are being coined as academic standards by the National Council of Teachers of Mathematics. Now, what do you exactly mean by academic standards? They are nothing but the benchmark of quality and excellence in education. In simple terms, we can say they are knowledge and skills that students are expected to learn in subject in each grade. So in each grade, the students are expected to reach certain skills or learn certain skills, and we set them as standards. So when we are talking about academic standards, what exactly are these standards in mathematics? In mathematics, we have 5 academic standards. One of them is problem solving. Next is reasoning and proof. Then we have communication, connections, and visualization and representation. So when you talk about problem solving, what exactly you mean by problem solving? In Telugu, you can say it is called as samasya sadhana. Samasya sadhana ante enti, oka pillavadiki oka problem ichi dani solution okkate manam expect chestunnama, ledu ante adi elaga solve chesadu, ఎలాగ చూసుకున్నాడు అని అన్నది మనం చూపిస్తున్నామా, నేర్పిస్తున్నామా. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అన్న సమస్య సాధనలో అనేకమైన స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు రీడ్ అండ్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ గివెన్ అండ్ వాట్ ఈస్ టు బీ ప్రూవ్డ్. వాళ్ళు గుర్తించాలి ఏమున్నాయి, ఏమి కనుక్కోవాలి అని అన్నది. దెన్ దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్. దే హ్యావ్ టు విజువలైజ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ హౌ టు అప్రోచ్ టు దట్ ప్రాబ్లమ్ త్రూ వాట్ ఫార్ములే ఆర్ through what particular concept. So once they understand this, avagahana kaligin tarvata, then they hypothesize and they try to solve that. Once they solve, they also need to verify and see whether they have done it right or not. These are the few steps that they have to understand. And apart from that, they also need to understand where to use this.
ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ని వేరే పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ వాళ్ళు దాన్ని అప్లై చేయగలుగుతారు అని అన్నది కూడా వాళ్ళకి అవగాహన ఉండాలన్నమాట. సో అప్పుడే మనం చెప్పగలుగుతాము ఈ పిల్లవాడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అన్న ఒక స్కిల్ని ఎంబైబ్ చేసుకున్నాడు అని అనేసి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్. సో మనం ఎప్పుడైతే మ్యాథ్స్, గణితం అన్నది నేర్పిస్తామో పిల్లవాడు అర్థం చేసుకుని సొల్యూషన్స్ సంపాదించడమే కాకుండా దాన్ని కారణాలు చెప్పగలిగి ఉండాలి, దాన్ని నిరూపించగలిగి ఉండాలి. సో వీ కెన్ సే లైక్ రీజనింగ్ బిట్వీన్ వేరియస్ స్టెప్స్ వచ్చి ఉండాలా, వివిధ దశల మధ్య కారణాలు చెప్పగలిగి ఉండాలా. దెన్ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ద కంపారిజన్, ఒకదానికి ఇంకోటి పోల్చగలిగి ఉండాలా. సే ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి చిన్నపిల్లల్లో ఎలాగ వాళ్ళు పెద్ద నంబర్ ఏంటిది, చిన్న నంబర్ ఏంటిది అని అన్నది పోలికలు చాలా పోల్చగలిగి ఉండాలా. సో వెన్ వీఆర్ టీచింగ్ దెమ్ mathematics, they also need to understand how to classify, వర్గీకరించడం అని అన్నది ఏంటి అని అన్నది అర్థం చేసుకోవాలా వాళ్ళు. అదేవిధంగా they have to understand and justify, not just understand, దాన్ని సమర్థించడం అని అన్నది కూడా తెలిసి ఉండాలి ఎలాగా అని అనేసి. సో that talks about higher skills of analysis. So apart from that, they have to describe what they are doing. Say for example, we can see the picture here. 9 is in the form of animal. 15 can be written in the form of a cock. Okay, so వాళ్ళ ఓన్ ఇమాజినేషన్లో వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక నంబర్ని కానీ లేదంటే ఒక కాన్సెప్ట్ని డిస్క్రైబ్ చేయగలిగి ఉండాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ద నెక్స్ట్ academic standard that we teach to the students through mathematics is communication. Communication అంటే వ్యక్తపరచగలిగి ఉండాలి. సో చిన్నపిల్లవాళ్ళు డెఫినేషన్స్ అవి చెప్పలేరు, కానీ లేదు అంటే వాళ్ళు రాయగలిగి ఉండాలి. సింపుల్ రిటర్న్ వర్క్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద నంబర్స్, రైటింగ్ ద నంబర్స్. So the student will be able to read and write them. Apart from that, they try to explain in their own words, define them, or mathematical symbols. At elementary level, we can expect the students to at least represent the mathematical symbols here. So another academic standard that we talk about here is connections. Connections ante anusandhanam cheyadam. Anusandhanamu anante వాళ్ళు నేర్చుకున్న mathematical terms ని ఎలాగ వాళ్ళ రోజువారీ జీవితంలో దాన్ని సంబంధించి దాన్ని పలకగలుగుతారు అని అన్నది తెలుసుకోవాలా. వాళ్ళు ఎలాగా లెక్కలు గణితంలోనే కాకుండా మిగతా సబ్జెక్ట్స్తో పాటు కూడా ఎలాగ దాన్ని లింక్ చేయగలిగి ఉండాలన్నది నేర్పిస్తామన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ వెన్ వీఆర్ టీచింగ్ దెమ్ mathematics, especially not just mathematics, any other subject. They need to connect. Then another particular academic standard that we teach is visualization and representation. దృశ్వీకరణ మరియు ప్రాతినిధ్యపరచడం. సో అనగా వాళ్ళు చూసి దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని అక్కడ ఖాళీలు నింపగలిగి ఉండాలా, సింపుల్ డ్రాయింగ్స్ చేయగలిగి ఉండాలా, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సింబల్స్ వాళ్ళు రాయగలిగి ఉండాలా. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఆఫ్ ద five academic standards that we follow in whichever grade or whichever class that we talk about. So when we are saying like elementary education, let's start with a particular class example. Say for example, సెకండ్ క్లాస్ తీసుకుందాం. మనం సెకండ్ క్లాస్లో మనం నేర్పించేవి ఏంటి అని అంటే నంబర్స్ నేర్పిస్తాము 1 నుంచి 20 వరకు. అదే నంబర్స్ కాన్సెప్ట్లో 10 నుంచి 99 వరకు నేర్పిస్తాము. 3 డిజిట్ నంబర్స్ నేర్పిస్తాము. ఈ కంపారిజన్స్ నేర్పిస్తాము, ఎడిషన్స్ నేర్పిస్తాము, సబ్ట్రాక్షన్స్ నేర్పిస్తాము. అదేవిధంగా we also teach them multiplications, divisions, lengths of things, measures, especially length, weight, measure. And another important concepts that we teach them is time, money, and shapes. When we teach them these things, what is that we are actually teaching them? ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము అని అన్న దాని మీద సంబంధించే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అని అన్నది రాస్తామన్నమాట. సో లెట్స్ టేక్ దీస్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ Unit 12, 13, 14, and 15. That is division of one number by another, length of things, weight of things, and measure of liquids. So E5 and time also. When we take these 5 units, let's see what is that we are expecting from them. Based on that, we write the standards, specific learning outcomes.
So when we say specific learning outcomes, the first learning outcome or the academic standard that we talk about is problem solving. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి, మనము ఈ కాన్సెప్ట్ టీచ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నది మనము రాస్తామన్నమాట. ద స్టూడెంట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు distribute given number equally among all, then estimate the measure of length between two objects by using some stick or rope or hand or foot, hand span, all these non-standard measurements they should be able to do. Then estimate the month, week or day that comes next after or before the given date or month or week. Estimate the time at which they do their daily routines. So ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, సమస్య సాధన అన్నది ఈ విధంగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట పిల్లల దగ్గర నుంచి అట్ grade 2 level, that is class 2 level. So the next academic standard that we talk about is reasoning and proof. ఏమి రీజన్ చేయగలిగి ఉండాలా, ఏమి ప్రూవ్ చేయగలిగి ఉండాలా వాళ్ళ రీజనింగ్ని బట్టి. సో దే షుడ్ ఇంటర్ప్రెట్ ద ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ డివిజన్ ఫామ్. మనం డివిజన్ ఫామ్ నేర్పించినప్పుడు గ్రూపింగ్ పద్ధతిలో నేర్పిస్తున్నాం. సో దే షుడ్ ఆల్సో ఇంటర్ప్రెట్ ఈ గ్రూపింగ్ అన్నది కరెక్ట్గా జరుగుతుంది, దాన్ని బట్టి దీన్ని డివిజన్ అని అంటున్నాం, దీన్ని డివిజన్ ఫామ్ అని అంటున్నాము అన్నది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగి ఉండాలి. దెన్ దే షుడ్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ లెంత్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లైక్ నాన్ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు చేతితోటి కానీ లేకపోతే చిన్న తాడుతోటి కానీ వాళ్ళు కంపల్సరీ చేయగలిగి ఉండాలి. చేసినందుకు అది మనం మెజర్ చేస్తున్నాము అన్న వాళ్ళ అవగాహన కలిగి ఉంటారనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దే షుడ్ ఆల్సో నో హౌ టు రీజన్ బిట్వీన్ లైటర్ అండ్ హెవియర్ ఆబ్జెక్ట్స్. They should also know how to compare vessels which can hold more or less liquids, like when we are talking about liquids, measure of liquids. So ఎంత వాల్యూమ్ని వాళ్ళు మెజర్ చేస్తున్నారు, పెద్ద వెజల్ తోటి ఎంత వాల్యూమ్ మెజర్ చేస్తున్నారు, చిన్న వెజల్ తోటి. మనం వాల్యూమ్ అన్న కాన్సెప్ట్ అక్కడ చెప్పము, కానీ ఎంత మోతాదులో ఇది చిన్నది సో తక్కువ అమౌంట్ తీసుకోగలుగుతాము, ఇది పెద్దది ఇది పెద్ద వస్తువు సో దీంట్లో ఎక్కువ పడుతుంది లిక్విడ్ అన్న కాన్సెప్ట్ని మనం టీచ్ చేయగలిగి ఉండాలి. అది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. సో మనం టీచ్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్లీ గివింగ్ దెమ్ ద లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ దే విల్ రెస్పాండ్ టు అస్ ఇన్ దాట్ మేనర్ వెన్ వీ టెస్ట్ దెమ్. Okay, apart from that, classify the given names of different months or days and weeks. They also should be able to say like Sunday tarvata Monday ostundi, Monday tarvata Tuesday ostundi ananesi vallu cheppagaliగి ఉండాలి. So the next academic standard that we are expecting from our students is the students will be able to communicate. What is that they are able to communicate? They are able to represent the symbols, because they may not be able to define in terms of technical mathematical terms, definitions చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు. అట్లీస్ట్ రిటర్న్ పార్ట్, ఓకే డివిజన్ అంటే ఈ సింబల్ యూస్ చేస్తారు అని అన్నది వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయగలిగి ఉండాలి. దే షుడ్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు నేమ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ దట్ ఆర్ యూస్డ్, లైక్ maybe a glass is used, maybe a tumbler is used, a mug is used, a jug is used, the hand is used to measure the hand's length of a particular object. వాళ్ళు అవి చెప్పగలిగి ఉండాలన్నమాట. So they should also know the names of months and weeks and days. Apart from that, they should also able to communicate. ఏం కమ్యూనికేట్ చేయాలి? కనెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కనెక్ట్ చేయటము అని అంటే, as I said, they should be able to connect to their daily life as well as to the different subjects in their own class level. So the concept of division, వాళ్ళు షేరింగ్ చేసేటప్పుడు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాక్లెట్స్ పంచుకుంటున్నారు, సో ఈక్వల్గా పంచుతున్నారా లేదా, ఆ డివిజన్ అన్నది ఆ కాన్సెప్ట్ని అక్కడ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోగలిగే ఉండాలి. సో వాళ్ళు ఏ టైంకి లెగుస్తున్నారు, ఏ టైంకి స్కూల్కి వస్తున్నారు, ఎలా హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ టైంకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి వాళ్ళు రిలేట్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా అన్నది మనం అసెస్ చేయగలుగుతాము. అదేవిధంగా వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్స్లో ఏమేమి వస్తువుల్ని వాళ్ళు మెజర్ చేయడానికి యూస్ చేయగలుగుతారు అని అన్నది కూడా వాళ్ళు తెలుసుకొని ఉండగలగాల. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ద నెక్స్ట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ఇస్ విజువలైజేషన్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్. విజువలైజేషన్ అంటే వాళ్ళు అవగాహన కలిగి ఊహించుకొని దాన్ని దే హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ డౌన్. సో ఒక ఇచ్చిన నంబర్ని ఈక్వల్ గ్రూపింగ్ అని అన్నది చేయగలిగి ఉండాలి. సో ఈక్వల్ గ్రూపింగ్ అంటే అన్ని గ్రూప్స్లో సేమ్ నంబర్స్ రావాలి, లేకపోతే సేమ్ చాక్లెట్స్ రావాలి, సేమ్ అమౌంట్స్ రావాలి అని అన్నది. సో మెజర్ ద లెంత్ ఆఫ్ అ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్, ఏ వస్తువు ఇచ్చినా ఏదో పద్ధతి, స్టాండర్డ్ ఆర్ నాన్ స్టాండర్డ్ పద్ధతిలో మెజర్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఒక నోట్బుక్ ఇస్తే దాన్ని ఏ విధంగా చేతితోటి కొలత చేయొచ్చు, 4 వేళ్లతోటి కొలత వేయచ్చు, లేదు అంటే ఒక క్యూబిట్
దీన్ని ఒక క్యూబిట్ అంటాం. ఈ క్యూబిట్ తోటి ఎలా మెజర్ చేయగలిగి ఉండాలా అని అన్నది వాళ్ళు చేయగలగాల. దే షుడ్ విజువలైజ్ ఇట్ అండ్ దే హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్, డూ ఇట్ ప్రాక్టికలీ అండ్ షో. డ్రా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ కెన్ హోల్డ్ లిక్విడ్. సో ఒక గ్లాస్ని డ్రా చేయటము, ఒక బకెట్ని డ్రా చేయటము చేయగలిగి ఉండాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ specific learning outcomes that we are expecting from our students when we are teaching those 5 concepts like division of numbers, measures, length and time concept and also weight concept. ఈ 5 మనము టీచ్ చేసినప్పుడు ఇవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ వీ ప్రొవైడ్ దమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. వాళ్ళకి చేతులతో చేయడానికి మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ఇస్తాము, వాళ్ళకి నేర్చుకుంటానికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇస్తాము, వాళ్ళని చేతుల అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాము. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ experiences to them. So will it be an end in itself? No. How do you know that they have achieved these things? How do you know that what you're expecting has been achieved? మీరు ఏదైతే వాళ్ళల్లో మార్పు చూడాలనుకుంటున్నారో, ఏవైతే ఇవి వాళ్ళు నేర్చుకొని ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారో అది మీరు ఎలాగ అసెస్ చేయబోతున్నారు? That's where the term called assessment comes. So when we are talking about assessment, so there's something called scholastic assessment and non-scholastic assessment. So we are be concentrating on scholastic assessment, wherein there are something called a formative assessment and summative assessment. Formative assessment anaga enti? Formative ante మీరు క్లాస్లో టీచ్ చేస్తున్న కొద్దీ వారికి వివిధ పరంగా వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగటము, వాళ్ళకి చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వటము, వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు నేర్చుకున్నారా లేదా అని తెలుసుకుంటాము, ఆల్ త్రూ the course content. So every now and then you keep testing them. That is called as information of what you're expecting, you're testing them. That is called as formative assessment. Whereas summative assessment talks about when at the end of a term you prepare a test and you want to assess them based on the knowledge that they have received through this content. So that is what is called a summative assessment. So basically formative assessment need not be just a paper pencil test. So as I said, projects ఇవ్వచ్చు చిన్న పిల్లలకి, ఓరల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే గ్రూప్ వర్క్ ఇవ్వచ్చు, అదేవిధంగా వివిధ రకాలుగా మనం వాళ్ళని అసెస్ చేయొచ్చు అనమాట. సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో మటుకు మనం ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ లాంటిది తయారు చేస్తాము, ఒక టూల్ తయారు చేస్తాము. ఆ టూల్ తయారు చేసి పిల్లలకి ఇస్తామన్నమాట. సో వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ ఎంత మటుకు వారు గుర్తుపెట్టుకున్నారు, నేర్చుకున్నారు, అది ఏ విధంగా అప్లై చేయగలుగుతారు అని అన్న తెలుసుకుంటానికి వీ గివ్ దిస్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ స్కోలాస్టిక్ అసెస్మెంట్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ co-scholastic assessment also, wherein all through the year we talk about how their thinking skills are, life skills enti ivanni, they are not separate entities. Manam edaithe subject teach chestamo aa subject lone vividha rakalamaina iyanni skills manam expect chestam pillallo. Okay, so let's start with what a test item is. What do you mean by a test item? A tool or an item, it's basically the unit of interaction on a test, like what we say a question. This question we probably call it as an item. ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక క్వశ్చన్ని ఒక ఐటమ్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. సో ఆ ఐటమ్ ఎలా ఉండాలి? వాట్ షుడ్ బి ద హౌ షుడ్ బి ద టెస్ట్ ఐటమ్? ఇట్ షుడ్ బి రిలవెంట్, ఇట్ షుడ్ బి ఇంపార్టెంట్, ఇట్ షుడ్ బి కాంప్రహెన్సిబుల్, unambiguous, then straightforward and unconditional, uncontroversial and independent. So when you say relevant and important, what do you mean by that? Questions should be based on topics wherein it is more prominent. Division మనం నేర్పించాం పిల్లలకి. డివిజన్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈక్వల్ గ్రూపింగ్ చేయాలి అని అన్నది నేర్పించాం. సో దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ని మనం రీచ్ చేయడానికి ఆ క్వశ్చన్ని టెస్ట్గా పెడతాం. అంతేకాని ఏదో జస్ట్ పిక్చర్స్ డ్రా చేయటము, లేదు అంటే బొమ్మలు ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదా అంత మటుకుతోటే మనం ఎండ్ చేయమన్నమాట. సో రిలవెంట్, ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి, కాంప్రహెన్సిబుల్, ఆ క్వశ్చన్ని చదివినప్పుడు పిల్లవాడు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్, దాన్ని కరెక్ట్గా మనం వాళ్ళకి ఇచ్చామా, ఆ లెర్నింగ్ ఇచ్చామా, మనము లెర్నింగ్ బేస్ చేసుకొని మనము వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకోగలుగుంటున్నారా అన్నది తెలుసుకోవాలి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్,
It should not lead to any controversies. One question or one item should not lead to another question or another controversy. So, and they should be independent of any form of biasness. Okay, these are some of the characteristics of a particular test item. So when we talk about test, what are the different types of test items that we have? So we have something called essay questions, then we have short answer questions, then we have very short answer questions, objective type. ఈ objective type లో again we have match the following అని ఉంటాయి, fill in the blanks అని ఉంటాయి, true or false ఉంటుంది, అదే విధంగా multiple choice ఉంటాయి. సో ఏ క్వశ్చన్ ని మనం ఇవ్వాలి పిల్లలకి, ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి అని అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అన్నిసార్లు మనము ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేము. ఎందుకంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు రాసేటప్పుడు ఎలాబరేట్గా స్టెప్స్ రాయాలి వాళ్ళు. ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ కెనాట్, టైమ్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బి కన్సిడర్డ్ హియర్. సో it's not always feasible for you to give all the essay questions at a time. Sometimes it's better to give short answers. Short answers annavi maybe 2-3 lines or maybe one short paragraph lo vallu express cheyagaligi undali. Then wherein you want to understand how much the concept or definitions they have understood, we can give short answers. One line answers ఉంటాయి, very short answers అని మనం ఇస్తాము. ఒకవేళ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది, సో అంత కంటెంట్ని మనం ఈ షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఎస్ఏ ఆన్సర్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో మనము వాళ్ళని అసెస్ చేయలేకపోతున్నాము అని అన్నప్పుడు ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్. ఇన్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ large portion of content is covered. You have multiple choice. You give appropriate options there and you can cover a lot of content. So multiple choice questions istamu. Sometimes true or false, to know how they are able to remember the facts especially. So true or false istamu. Or sentence completion, that is called as fill in the blanks istamu. Sometimes definitions ni manamu complete ga ichesesi ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి దాని టర్మ్ ఏంటి, ఆ డెఫినేషన్, ఆ టర్మ్ ఏంటి అని అన్నది కనుక్కోవాలనుకుంటాం. సో దెన్ వీ గివ్ fill in the blanks. Apart from that, we also give match the following, wherein we give one content and you have to match it with the other. So these are pretty good assessment or test items wherein we can cover a lot of content. So if we see this particular chart, then we can follow where exactly we need to use them. So factual knowledge, వాళ్ళు ఎంత మటుకు ఫ్యాక్ట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతున్నారు అని అన్నది మనం అసెస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అయితే, టెస్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అయితే, దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ టూల్స్ అనమాట. మల్టిపుల్ చాయిస్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, మ్యాచింగ్ టైప్, సెంటెన్స్ కంప్లీషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ fill in the blanks, then very short answer questions. When you want to see their application, వాళ్ళు నేర్చుకున్న కంటెంట్ని ఎక్కడ అప్లై చేయగలుగుతున్నారు అని అన్నది మీరు అసెస్ చేయాలి, టెస్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టూల్స్. మల్టిపుల్ చాయిస్ యూ కెన్ యూస్, షార్ట్ ఆన్సర్ యూ కెన్ యూస్, అండ్ సమ్టైమ్స్ ఎస్సేస్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హియర్. యూ కెన్ యూస్ అప్లికేషన్కి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తామన్నమాట. హయ్యర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ని మనం అసెస్ చేసేటప్పుడు ఆర్ అనాలిసిస్ ఏంటి, వాళ్ళ ఇవాల్యుయేషన్స్ ఏంటి అని అన్నది టెస్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు we talk about multiple choice and essay. So these are the things that you have to keep in your mind before you actually start preparing a question paper. So ఏది మీరు అసెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఫ్యాక్ట్సా, అప్లికేషనా, అనాలిసిసా? సో based on these things you actually decide what type of test item to take in. So when we see how a question paper is prepared, these are very important. Please be very careful on this. So your question paper is prepared based on how much weightage you're giving to the academic standards. So because everything that we teach to the students is based on what we are expecting from the students, the so-called academic standards. So manam vidya pranalikalu అని అంటాం. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనము ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అని అన్నది పిల్లల దగ్గర నుంచి అది మనం టీచ్ చేస్తాం. సో మన క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఆర్ టెస్ట్ ఐటమ్స్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ దెమ్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ వీ టాక్ అబౌట్ ఇస్ కంటెంట్. ఒక్కొక్కసారి ఒకటే యూనిట్లో ఒకటే చాప్టర్లో మనము టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం, లేదు అంటే ఒక్కొక్కసారి 3-4 చాప్టర్స్. సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ కమ్స్ అబౌట్ మేబీ హాఫ్ ద పోర్షన్ ఆర్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద పోర్షన్. So we have started taking the 5 topics here. So content is very important here. Then we actually talk about the type of questions. What type of questions are needed? So is it
essay, is it long short answer or very short answer, objective ఏంటి అని అన్నది మనం ఆలోచిస్తాం అన్నమాట. దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్స్, డిఫికల్టీ లెవెల్ ఆల్సో. సో అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేయాలా, అన్ని హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తామా, లేకపోతే ఇట్స్ అ కాంబినేషనా, అది మనము వెయిటేజ్ చూసుకోవాలన్నమాట. సో లెట్స్ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. సో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్కి వెయిటేజ్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఎస్పెషలీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, మనము గణితంలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నమాట. సో ఎలిమెంటరీ లెవెల్లో వీ హ్యావ్ బోత్ ఓరల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటన్ tests. Okay, so in that also we consider problem solving to have the highest weightage in it. So 50% of your question paper is based on your problem solving skills. Then reasoning and proof. Proof anannadi vallu cheppagalugutaru at that stage, but they cannot write it down. So sometimes proof is at that level is very impossible to write. So we prefer more of oral questions there in reasoning. అండ్ కమ్యూనికేషన్లోనేమో డెఫినేషన్స్ వాళ్ళు చెప్పలేకపోవచ్చు, వాళ్ళ సొంత వాక్యాల్లో వాళ్ళు రాయగలిగి ఉండాలా, లేదంటే ఆ సింబల్స్ని యూజ్ చేయగలిగి ఉండాలి. కాబట్టి కమ్యూనికేషన్లో మనము రిటర్న్ వర్క్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నమాట. కనెక్షన్స్లో వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసి చెప్పగలిగి ఉండాలి, అట్లీస్ట్ వాళ్ళ సరౌండింగ్స్తో కనెక్ట్ చేసి, వాళ్ళ సబ్జెక్ట్తో కనెక్ట్ చేసి, లేదంటే వాళ్ళ డైలీ లైఫ్తో కనెక్ట్ చేసి చెప్పగలిగి ఉండాలి. సో వీ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ అట్ ఎలిమెంటరీ లెవెల్ ఫర్ ఓరల్ questions and connections. Then visualization and representation అని అన్నది వాళ్ళు ఊహించుకొని ఒక బొమ్మను డ్రా చేయటం అని అన్నది వాళ్ళకి is easy. That is the reason why we give a little more importance to visualization and representation. So this is how the weightage of academic standards is at elementary level. So if you progress to the standards, higher standards, oral questions అని అన్నవి వెళ్ళిపోయి more of written work వస్తుంది. So there also ప్రాధాన్యత ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఉంటుంది. Then comes your reasoning and proof, communication, connections and visualization and representation. Next, when we talk about content, here we have taken 5 units. So అన్ని లెసన్స్కి ఈక్వల్ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామా, లేదంటే కొన్నిట్లో ఎక్కువ మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, కొన్నిటి నుంచి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు ఎంత గెయిన్ చేశారో అని అన్నది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, కొన్నిటి నుంచి తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అనేది. సో యూ హ్యావ్ థింక్ అబౌట్ ద కంటెంట్. సో డివిజన్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ దట్ యూ గివ్. లెంత్, వెయిట్ మెజర్స్, ఇవన్నీ మెజర్మెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ఇవన్నీ కలిపి ఒక లెవెల్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. దెన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైం. So I'm giving more percentage to marks, division concept ki istunamu. Then we are giving equal percentage to length, weight and measures, and we are giving further priority to time concept. So it all depends on the teacher's discretion. టీచర్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఏ కంటెంట్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి. నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అని అన్నది ఇట్ సోల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టీచర్. సో ఇట్స్ అప్ టు ద టీచర్ టు డిసైడ్ వేర్ టు స్టార్ట్ అండ్ వాట్ టు గివ్. ఆఫ్టర్ వీ డిసైడ్ ఆన్ ద కంటెంట్, దెన్ వీ డిసైడ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనము ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాము. సో అన్ని ఎస్ఐ ఇస్తామా, ఇవ్వము. అలానే అన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తామా, అలానే అన్ని వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తామా, ఇవ్వము. సో అట్లీస్ట్ ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయగలిగి ఉండాలి. సో సమ్టైమ్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అని అన్నది ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్లోనే అమ్మో పెద్ద ఆన్సర్ ఇది, ఎక్కువ మార్క్స్ ఆన్సర్ అంటే చాలా కష్టం అవుతుందేమో అని అనేసి పిల్లలు అటెంప్ట్ చేయడానికి కూడా భయపడతా ఉంటారు. సో ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ బి మోర్ ఆన్ షార్ట్ ఆన్సర్ అండ్ objective type questions anamata. So here my weightage that I've taken is essay questions I'm giving 3, only 3. Short answers I'm giving 7. Very short answers, that is one word answers or might be completion tests and all those kind of things, I'm giving for 8 questions. Objective type lo I'm giving 12 questions anamata. So altogether my question paper has 30 questions in it, which has total marks of 50. Then once we decide on the type of question, then we have to think about the difficulty level. అన్నీ మనము ఒకటే లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీలో వస్తామా, ఎస్ఏ అన్ని హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్ని డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి అలాగిస్తామా? నో, యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్, బికాస్ ఎస్ఏ కూడా అటెంప్ట్ చేయాలి కాబట్టి పిల్లలు. సో వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఓన్లీ 12%.
యావరేజ్ క్వశ్చన్స్ అని అన్నవి 50% యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఈ యావరేజ్ డిఫికల్టీ అని లెవెల్ అని అన్నది, సో దిస్ క్యాన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Average difficulty level can be asked in essay type, can be asked in objective type, can be asked in short answers as well as in very short answers. So average students ni manamu assess cheyali ani anukunnappudu concentration is always on the average questions or the difficulty level. So I have decided on the academic standards, I have decided on say we have decided on what content has to be given, we have decided on what type of questions are to be given, and we have decided on what is the difficulty level of the question paper. So based on this, we have to prepare the question paper now. So if I see here, so I have prepared a question paper here. So based on this question paper, I'm going to decide, I'm going to show you where exactly this is going to be. ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా మనము దాన్ని ప్రిపేర్ చేసాము అని అన్నది ఇక్కడ తెలుస్తుంది మనకి. సో if we go back and see, say for example, we have taken here the problem of preparing a second class question paper. ఈ సెకండ్ క్లాస్ క్వశ్చన్ పేపర్కి వచ్చేసరికి మనము ఇందులో 5 యూనిట్స్ని తీసుకున్నాము. 5 యూనిట్స్ని వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ అమాంగ్ ఆల్ ద difficulty level and all those things, and now we are going to decide, show what exactly is going to be the, yes, here's the question paper for you. So this is a model question paper that I have prepared. So here, just to make you understand where exactly the questions are, like academic standard wise, I have prepared under the subheadings of academic standard. So ikkada first చూసినట్లయితే academic standard ఎంత మార్క్స్ ఇస్తున్నాము ప్రతి ఒక్క academic standard కి అని అన్నది ఇక్కడ చూపించాను ఈ టేబుల్లో. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ద క్వశ్చన్స్. లైక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో 20% of 20 marks are written marks. Okay, so questions are like, each question is carrying 5 marks, each question is of different unit. Okay, so ee vidhanga manam chuskunta velte, I have also oral questions here. I also have oral questions wherein I'll show these to the students and ask like, identify the liquid form from the following: duster ni, chalk paste ni, water bottle, glass ni చూపించి ఇందులో లిక్విడ్ ఫామ్ ఏంటి అని అన్నది అడుగుతాను అనమాట. నెక్స్ట్ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్లో చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ ఓరల్ ఫామ్. సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక క్వశ్చన్ని చూపించి ఏ క్వాంటిటీ కరెక్ట్గా మిల్క్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా సప్లై చేశారు అని అన్న క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. సో ఏ విధంగా నేను మెజర్ చేయగలుగుతాను, లీటర్స్ని ఏ విధంగా మెజర్ చేయగలుగుతాను అని అడుగుతున్నాను. సో బేసికలీ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆర్ ఆల్ ఓరల్ క్వశ్చన్స్. సో వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కమ్యూనికేషన్, దే షుడ్ అట్లీస్ట్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ months or weeks. So here written part is in communication. Then connections lo chusinattaithe, again it is oral questions. So this is a simple question paper that I have prepared. So visualization and representation lo order lo రాయండి, ఏది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది దాని ప్రకారంగా ఆర్డర్లో రాయండి. వాళ్ళు ఊహించుకొని దాని వెయిట్ ఎంత ఉంటుందని ఊహించుకొని దాని ప్రకారంగా దానికి నంబరింగ్ ఇస్తారనమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, దే ఆల్సో నీడ్ టు నో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్, వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువులతోటి ఎలాగ, ఏది గ్లాస్ తోటి ఎక్కువ మెజర్ వస్తుందా లేకపోతే మగ్ తోటి ఎక్కువ మెజర్ వస్తుందా అని అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకొని ఉండాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్ పేపర్ దట్ టాక్స్ అబౌట్ what exactly is this. So apart from that, we also have one more talk about one more thing that is called as the blueprint. So when I say blueprint, apart from this, when I prepare the question paper, I should also be able to understand if anyone corrects the paper, they should be able to correct it properly. So this is a picture of the blueprint. ఈ టేబుల్ మీరు గమనించినట్లయితే కంప్లీట్ పిక్చర్ ఇచ్చానన్నమాట ఇందులో.
ఏ క్వశ్చన్ ఎన్ని మార్క్స్కి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కింద ఉంది, దాని టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని, ఏ యూనిట్ నుంచి ఇచ్చాను అని అన్నది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్లూ ప్రింట్, అ కంప్లీట్ బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. సో ఇది కాకుండా ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఆన్సర్ కీ. వాట్ ఈస్ దాట్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ యూ మీన్ బై ఆన్సర్ కీ? యా, సో ఎవరు కరెక్ట్ చేసినా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని, will they be able to do it properly? Will they be able to show the exact, give the exact marks? సో దానికి కూడా మనం ఒక కీ ఇస్తామన్నమాట. ఒక క్వశ్చన్ని చేసినప్పుడు ఎన్ని మార్క్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాగ ఇవ్వాలి అని అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఈక్వలీ అని చెప్పాను, ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని డివిజన్ ఫామ్లో కూడా రాయాలి అని చెప్పాను. సో ఆ ఆన్సర్ని ఎలాగ నేను కరెక్ట్ చేయాలి, నేను కరెక్ట్ చేసినా, వేరే టీచర్ కరెక్ట్ చేసినా, గణితం కాని టీచర్ కానీ, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేని టీచర్ కరెక్ట్ చేసినా కానీ పిల్లవాడిని కరెక్ట్గా అసెస్ చేయగలిగి ఉండాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై అసెస్మెంట్ కీ ఈజ్ ఆల్సో, ఆన్సర్ కీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ tells us how important it is to prepare a question paper based on the academic standards. Academic standards ni base cheskoni levels of difficulty ni manamu చూసుకోవాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి అని అన్నా చూసుకోవాలి, ఏ కంటెంట్కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని అన్నా చూసుకోవాలి. వన్స్ వీ ప్రిపేర్ ద బ్లూ ప్రింట్, దెన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ఎనీ టీచర్ టు ప్రిపేర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్సో. సో ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏలోంచి ఇవ్వాలి, ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి, ఈ కంటెంట్ నుంచి ఇవ్వాలి అని అన్నది మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ చూడంగానే చెప్పేయగలుగుతాం అనమాట. అదేవిధంగా జస్ట్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వటమే ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాన్ని కరెక్ట్ చేయటం అని అన్నది ఎవరు కరెక్ట్ చేసినా కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి మనం పిల్లలకి, వాళ్ళని కరెక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ గివ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఆన్సర్ కీ ఆల్సో. దట్స్ కాల్డ్ అస్ రూబరిక్స్. ఒక 5 మార్క్స్ ఇస్తున్నాము అంటే ఆ 5 మార్క్స్ దేనికి ఇస్తున్నాము అని అన్నది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ ప్రిపేర్ ఎ కీ వెరెన్ వీ సే దిస్ స్టెప్, ఈ స్టెప్ రాస్తే 1 మార్క్, ఈ స్టెప్ రాస్తే 1 మార్క్. సో ఆల్ టుగెదర్ 5 మార్క్స్. సో ఈ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఇవన్నీ ఉంటేనే 5 మార్క్స్ ఇస్తాము అని అన్నది. సో నో మ్యాటర్ హూ కరెక్ట్స్ ద పేపర్, the student will be able to get the right judgment or the right kind of an assessment. So viewers, I request you to have more and more understanding about these academic standards, what exactly they are, what is needed, what is expected from the student at that academic standard. Specifically, you write down what is expected from the students, స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ని మనం రాసుకోవాలి ముందు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్స్ అని అన్నవి ఉండాలి. సో అప్పుడే మనము ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అని అన్నది చేయగలిగి ఉంటాము. ఒక టూల్ కూడా రైట్ కైండ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అవుతుందన్నమాట. సో బర్నర్డ్ షా అన్నట్టు మనము ఆ టైలర్ అవ్వాలి, మన పిల్లల్ని వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉన్నారో వాళ్ళని టైలర్ చేసి మన క్వశ్చన్ పేపర్స్ తయారై ఉండాలి. అంతేగాని మనము మన సొంత ఫ్రేమ్వర్క్లో మన క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మనం తయారు చేసేసుకొని పిల్లలు వచ్చి అది ఆన్సర్ చేసేసేయాలి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ గ్రేడ్స్ ఇచ్చేసేసి ఏమీ రాలేదు లేకపోతే అసలు ఇంత తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి అని అన్నది, అలాంటి పద్ధతులు ఇప్పుడు సిసిఈ పద్ధతిలో అసలు లేనే లేవు. సో సిసిఈ పద్ధతి అని అన్నది ఇవాల్యుయేషన్ పద్ధతి, దీని ప్రకారంగా మనం ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అని అన్నది కంటిన్యూస్గా క్లాస్ రూమ్లో చేస్తూనే వస్తూ ఉన్నాము. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వీఆర్ గివింగ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ది అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై this particular class, I wish that it was very informative for you and you would be able to understand how to prepare the question paper and do it exactly and in a proper manner. So next class what we'll do is we'll try to understand the rubrics of writing the question paper or the answer key. So if you can actually see into the answer key here once again, I'll give you the details of how to do it. So answer key lo chusinattlaite ఇక్కడ మనము ఒక్కొక్క పాయింట్కి ఒక్కొక్క మార్క్ ఇచ్చాము. ఈ మార్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ సో ఒక డివిజన్ ఫామ్లో రాస్తున్నారు అని అంటే ఈ డివిజన్ ఫామ్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తున్నాము, ఈ స్టేట్మెంట్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తున్నాము, ఈ రెండిటికి కలిపి ఒక మార్క్ ఇస్తున్నాము, ఈ రెండిటికి కలిపి ఒక మార్క్ ఇస్తున్నాము. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద రూబ్రిక్స్. సో ఈ రూబ్రిక్స్ అని అన్నవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ ఈ సిసిఈ పద్ధతిలో మనము ఇంతగానం ఇంపార్టెన్స్ ఆన్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్
again, if you want, we'll go brush up once again and see the what exactly is needed for preparation of test items. So first thing that we need to understand is what are academic standards. Based on these academic standards, how we are able to decide on the content and base our percentages or weightage to the content and academic standards. After we decide on the weightage of the academic standard, then we decide on weightage of the content, which chapter has more weightage, which chapter has less weightage. Then we also talk about the type of questions that we have to frame in each of these contents. So once these type of questions are decided, then we talk about the difficulty level. Do these questions all follow the same difficulty level, or do they have different difficulty levels? So our concentration is much on the average students. So the students who are at average level of understanding also need to attempt essay questions, and they also have the privilege of answering the objective type also. So manamu average pillalni mind lo pettukoni questions ni prepare chesinappudu alani essay questions ni attempt cheyakunda odileyakoodu. So essay questions lo kuda some difficult questions istamu, some easy questions istamu. So pillavaadu even essay questions ni kuda anni attempt chestu రాయగలుగుతాడు అన్నమాట. So our whole aim of preparing this question paper is to see that every student will attempt the question paper. సో ఫ్యాక్ట్స్ ఇంకా రీకాల్ అండ్ రికగ్నిషన్ వాటి గురించి చూసినట్లయితే మనం అన్ని ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాము. సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో కూడా యూ నీడ్ నాట్ ఆల్వేస్ బి మల్టిపుల్ చాయిస్. ఇట్ క్యాన్ బి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, ఇట్ క్యాన్ బి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి సింపుల్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఫిగర్స్, ఇట్ క్యాన్ బి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ascending or descending order. So those things will take into consideration. So apart from that, when we are after finishing preparation of the question paper, it is very important to keep an eye open on how you are correcting the paper. So basically చాలా మటుకు ఏమైపోతుందంటే టీచర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, వాళ్ళ మైండ్లో ఆన్సర్ ఏంటో వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది. ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ హ్యాస్ టు అసెస్ ఆర్ కరెక్ట్ ద పేపర్, దే విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ బికాస్ వాట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దర్ మైండ్ ది అదర్ పర్సన్ మే నాట్ నో. సో దేర్ కమ్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్సర్ పేపర్ కీ. సో ఆన్సర్ కీలో మనం పర్టికులర్గా అన్ని విషయాలు చెప్తాము, ఏది ఎక్కడ కరెక్ట్ చేయాలి అని అన్నది. సో వెన్ వీ ఫాలో దీస్ స్టెప్స్, definitely what we are expecting and what the outcome is absolutely in accordance to what we are wanting the child. So this will help us to understand what exactly our tool is about. Thank you so much.